Hello, I am Sujit from my YouTube channel all about civil engineering. All are welcome. Please see the video first. Hello, my name is Larry, and today we're going to talk about basic track geometry. Track geometry is the layout of the horizontal and vertical alignment, cross-level and super elevation of the track. Track is base upon which the railway runs. To give a train a good ride, the track alignment must be set within margins of the track design. Track design and construction is a part of a complex and multidisciplinary engineering science. The track is designed under standard geometry shapes. Curves and straight lines form the basis of the track, with transitions forming a gradual joining of the two. Curves in a track are almost a science of their own. Careful calculations are required to ensure that curves are designed and maintained properly, and that the train speeds are allowed to reach reasonable level without causing too much lateral stress on the track or inducing a derailment. There are both vertical curves and horizontal curves. There is also a section of track on either side of a curve known as a transition, where the track is changing from straight to curve or from curve of one radius to one of another radius. Super elevation. In tangent track, we speak of cross level. In transitions and curves, we speak of super elevation. Cross level is a name for the measurement of the vertical distance between left and right top of rails. Super elevation is a name used to describe the cross-level angle of track on a curve, which is used to compensate for lateral forces generated by the train as it passes through the curve. In effect, the ties are laid at an angle so that the outer rail on the curve is at a higher level than the inner rail. Of course, there will usually be trains of different types, permitted speeds at different levels, which travel the same curve. Also, there will be occasions when trains stop on the curve. This means that the degree of cant has to be fixed at a compromised figure to allow the safety of stopped trains and the best speeds for all the trains using the curve. In practice, faster trains are allowed to travel around the curve at greater speeds than the equilibrium level offered by the super elevation setting. Passengers will therefore feel a lateral acceleration similar to what they would feel if there was no super elevation and the train was traveling at a lower speed round the curve. The difference between the equilibrium cant required by the higher speed and the actual cant is known as the underbalance or cant deficiency. Super elevation is measured either in degrees or in linear dimensions. On standard gauge track, 6 inches of super elevation is equal to 6 degrees. What does the tamper measure and modify? The tamper measures the following parameters: horizontal alignment, super elevation, left and right longitudinal profile. What happens to the track geometry over time? Track geometry design is exposed to external influences such as traffic, weather, etc. The track starts deviating from the design. The standard track gauge, the distance between two rails is 4 feet 8.5 inches or 1,435 millimeters. But many other gauges, wider and narrower than this, are in use around the world. Gauge is often intentionally widened slightly on curved track. Gauge is, however, not a parameter the tamping machine can actively modify. Thank you and goodbye. Next, see the PDF. Next, see the PDF. Track geometric. Track geometrics is the physical features of track related of civil engineering. Tracks should be designed in such a way that trains with heavy loads can run over it at maximum possible speed. মানে ট্র্যাকটা এমনভাবে করতে হবে যাতে ম্যাক্সিমাম পসিবল স্পিডে ট্রেন যেতে পারে।
To achieve this object flowing elements of a railway track is to be designed properly. এই জন্য ওটাকে ডিজাইন করতে হবে, তার জন্য তিনটে উপর ডিপেন্ড করছে। ক্রস সেকশন অফ দ্য ট্র্যাক, ট্র্যাকের ক্রস সেকশন, গ্রেডিয়েন্টস। ওকে, previously we see the video gradient and horizontal vertical curves. Also see the curves in the video. Speed of train, এই চারটের উপর মেনলি ডিপেন্ড করছে। ক্রস সেকশন অফ ট্র্যাক, গ্রেডিয়েন্ট, হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কার্ভস অ্যান্ড স্পিড অফ ট্রেন। ওকে, ইম্পর্ট্যান্ট টার্মস রিলেটেড টু দ্য ট্র্যাক ক্রস সেকশন। ট্র্যাক ক্রস সেকশনের জন্য কী কী টার্মগুলো রিলেটেড আছে? একটা পার্মানেন্ট ল্যান্ড, পার্মানেন্ট ল্যান্ড অর রাইট অফ ওয়ে। রাইট অফ ওয়ে ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। রাইট অফ ওয়ে মানে কি, রেলওয়ে ট্র্যাক রয়েছে, তার লেফট এবং রাইট সাইডের যে জায়গাটা রয়েছে যাতে ফিউচারে এক্সটেন্ড করা যায়, সেই টোটাল জায়গাটাকে নিয়ে রাইট অফ ওয়ে। ওকে, ক্লিয়ার? নেক্সট ফরমেশন আছে। ফরমেশন ইজ দ্য টপ অফ দ্য embankment, floor of the cutting on which a railway track is laid. Okay, formation wide. This is the table. Minimum formation wide recommendation by Indian Railway broad gauge, BG, broad gauge, full form BG. Embankment cutting 6.1 single lane, double 10.82. Cutting 5.49 meter, 10.06. Okay, side slopes and side drain. Side slopes are the slopes given to the earthwork in embankment or cutting. Okay, side drains are the drains provided on either side of the railway track for the effective drainage of rain water. রেন ওয়াটারটা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য সাইড ড্রেন প্রোভাইড করা হয়। টিপিক্যাল ক্রস সেকশন অফ রেলওয়ে ট্র্যাক, টিপিক্যাল ক্রস সেকশন অফ রেলওয়ে ট্র্যাক, ইম্বাকমেন্ট অ্যান্ড কাটিং। ইম্বাকমেন্ট মানে হচ্ছে ফিলিং, একটা কাটিং হয়, একটা ফিলিং হয়। গ্রেডিয়েন্ট, ভিডিওতে দেখাই গেল গ্রেডিয়েন্ট কীভাবে হয়, মেনটেন করা হয়। গ্রেডিয়েন্ট ইজ দ্য রেট অফ রাইজ অর ফল অফ দ্য ট্র্যাক. It is expressed as the ratio of vertical distance to horizontal distance or as percentage of rise or fall. If any track rises 1 meter in 100 meter horizontal length, its gradient is expressed as 1 in 100. Very important. Cutting, this picture sees the cutting and filling. This is the gradient. Purpose of providing gradient, the reduce the cost of the earthwork to provide a uniform rate of rise or fall as far as practicable. To reach the station situated at different elevation, to drain off rainwater, rainwaterকে drain off বাইরে বেরোনোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ফ্যাক্টর এফেক্টিং সিলেকশন অফ গ্রেডিং, নেচার অফ দ্য গ্রাউন্ড, সেফটি রিকোয়ার্ড, ড্রেনেজ রিকোয়ার্ড, হেল ক্যাপাসিটি রেলওয়ে ড্রেনেজ। তারপর দেখো টাইপস অফ গ্রেডিয়েন্ট। নেক্সট ইজ টাইপস অফ গ্রেডিয়েন্ট। গ্রেডিয়েন্ট আর দ্য ফ্লোয়িং টাইপস: রুলিং গ্রেডিয়েন্ট, মোমেন্টাম গ্রেডিয়েন্ট, পুশার গ্রেডিয়েন্ট, স্টেশন ইয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট। 4 number stop type. Ruling gradient, see the, just read it. Ruling gradient. Okay, momentum gradient, gradient which steeper than the ruling gradient and where the advantage of momentum utilized is known as momentum gradient. Okay, pusher gradient, station yard gradient, just read it. Grade compensation of curve, important short notes arise in our semester. Grade compensation of curves is the reduction in gradient of curve portion of a track. ठीक है, grade compensation on curves is the reduction in gradient of curve portion of a track
On curves, extra pull is required to pull train due to more tractive resistance therefore. BG 0.04% degree এটা মনে রাখতে হবে mg 0.03% per degree ng 0.02% per degree curves ভিডিওতে কার্ভস দেখলাম আমরা কার্ভস আর জিওমেট্রিক্যাল আর্কস প্রোভাইডেড অ্যাজ দ্য চেঞ্জ ইন অ্যালাইনমেন্ট অফ আ ট্র্যাক কার্ভস কার্ভস কোথায় থাকে যখনই ট্রেন কোনো জায়গায় বাঁকবে ঠিক আছে মানে ডিরেকশন চেঞ্জ করবে when the train is change their direction where curve is provided okay clear r equal to 1746.5 by d very important a 3 degree curve has radius of 582 very important necessity of curves curve এই জন্য প্রোভাইড করা হয় টু প্রোভাইড ইজিয়ার গ্রেডিয়েন্ট টু bypass obstacle to avoid excessive cutting or filling to provide the alignment through base sites selected for bridge tunnel etc to avoid costly land by diverting from straight route types of curve horizontal curves and vertical curves কার্ভস আমরা আগে ইয়ে অ্যাডভান্স সার্ভেতে রয়েছে কার্ভস ইয়ে সার্ভে যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সার্ভে যে সাবজেক্ট তার মধ্যে কার্ভস পেয়েছি হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কার্ভ হরাইজন্টাল মিনস হরাইজন্টালি থাকবে হরাইজন্টাল কার্ভস আর দ্য কার্ভ হুইচ আর প্রোভাইডেড অ্যাট টার্নিং পয়েন্ট ইন দ্য অ্যালাইনমেন্ট অফ এ ট্রাক horizontal curve divided 4 numbers simple curve compound curve reverse curve transition curve this curve was already discussed in highway also highway vertical curves summit and valley curves ওকে সাবমিট কার্ভ ভ্যালি এই কার্ভ সম্বন্ধে পুরোটাই সার্ভের মধ্যে দেওয়া আছে আমরা আগে নিশ্চয়ই পড়েছি নেসেসিটি অফ প্রোভাইডিং ট্রানজেকশন কার্ভ রিকোয়ারমেন্ট অফ ট্রানজেকশন জাস্ট পজ ইট video and note down types of transition curve spiral curve and cubic parabola or Bernoulli's lemniscate this is provided in hilly area transition curve super elevation very important super elevation is very important okay super elevation সুপার এলিভেশন মানে কি ধরো আমরা কোনো রোড রাস্তায় যাচ্ছি রাস্তায় কোনো বাঁক পড়লে দেখবে যে বাঁকের যে জায়গাটা রয়েছে সেটা অনেকটা উঁচু হয়ে যায় তাতে সেন্টার থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে যায় ঠিক আছে আর যত সেন্টারের দিকে আসতে থাকে তত নিচু হতে থাকে ওকে দিস ইজ কল্ড দ্য সুপার এলিভেশন ইজ দ্য রেস্ট elevation of the outer rail above the inner rail at a horizontal curve it is denoted at E super elevation or canting another name is canting object provide a super elevation to introduce centripetal force to contract the centrifugal force to avoid reduce the side wear of rails okay this is super elevation formula limit of super elevation BG maximum super 1.67 by 10 into 167.6 mm mg হচ্ছে 100 mm ng is 76.20 mm this is a table limits of super different gauge recommended by IRB method of providing super elevation this just read it cane deficiency very important cane deficiency is the difference between actual cane provided and equilibrium cane necessary for the maximum permissible speed on a car this is cane deficiency short notes arise in the semester cane deficiency important this is important limits of cane deficiency of different gauge of India BG 76
mg 51, ng 38. Negative gain, very important, negative gain. Short notes arise in the question. Negative gain ব্যাপারটা কি? On curves branch line meets the main line at certain place. একটা certain place কি হয়, ব্রাঞ্চ কার্ভগুলো হচ্ছে একসাথে মিট করে আর কি মেন লাইনের সাথে। দ্য আউটার রেল অফ এ মেন লাইন অন কার্ভস মিট ইন এ ইনার রেল অফ ব্রাঞ্চ লাইন as the super elevation provided on the main line. The outer rail of main line is the higher level than the inner rail. Okay, inner rail of branch line will have to keep at higher level than outer rail. Okay, see the picture. এই পিকচার দেখলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, মেন লাইন, ব্রাঞ্চ লাইন, আউটার লাইন। ঠিক আছে, এই পিকচার আর তার সাথে 2-3 লাইন লিখে দিলেই শর্ট নোটস আরামসে হয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। ওয়াইডিং অফ গেজ অন কার্ভস। ওকে, ওকে ওকে বন্ধুরা and students, if you love or like our video, please share and also subscribe our channels and comments our comment section. Okay, thank you.